agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Scariest stalker on Twitch. This afternoon I was having a pretty good day, so I decided to ruin it by going on Twitter. It's part of my daily routine to check in on... Cara, o jeito que ele comenta sobre os assuntos é muito foda, mano. Porque o jeito que ele olha sério, tá ligado? Ele me manda uma dessa, pô. Ele tava tendo um bom dia e ele abriu o Twitter. Tudo acabou. So I decided to ruin it by going on Twitter. It's part of my daily routine to check in on Twitter just to make myself mad, as every sane person does, no doubt. And today was nothing special, just endless piles of trash. But while dumpster diving, I found something pretty interesting and Endless piles of trash. Obviamente, cara. Você entrou no Twitter, porra. Você entrou no Twitter. alarming. It's a series of posts from a popular streamer named Amaranth. She's massive on Twitch. I'm sure she needs no introduction. I'm positive you all are familiar with her work. She basically invented hot tubs. And on her personal account... Cara, ela inventou. Ela foi a inventora do hot fucking tub. Do soft porn da Twitch. She made a series of tweets talking about her stalker. And this shit is fucking... Vocês estão ligados, chat, que a Morant é tipo o centro do Twitch Atlas, né? Tipo assim, tem eu que tá lá na direita, na área lá no fundo do Twitch Atlas, lá no Brasil, na área do Brasil, que não tem um gringo que vai assistir minha live, tá ligado? Lá no finalzão, tá ligado? No centro tá ela. Pelo menos 10 pessoas dessa live do Brasil lá, pô, não tem nada a ver, pô. Vai pra live dela. Aí tem lá o Chan Chin Chon Chon lá do outro canto. Assiste a live dela. Ela é o centro da Twitch, pô. Ela é o centro da Twitch. Scary. It reads like something right out of a Stephen King novel. So I wanted to go over the tweets with all of you, as well as talk about the bigger problem of stalkers on Twitch. Because it's not exclusive to just Amaranth. I think Amaranth has had the most stalkers. She's had like 1,000 stalkers at this point, I think. She's Não, ele tá falando zoando, mas eu não duvido, né, mano? had like an entire fucking football squad worth of stalkers, and that includes third string and bench players. She could fill up an entire Comic-Con convention center with just her stalkers. Sério, mano, ela tem tanto stalker nesse nível. Tipo, literalmente, pô, se ela fizer uma Comic-Con Convention Center da Amorante, só dos stalkers da Amorante, pô, isso é muito foda, mano. Faz live disso. It's absolutely terrible, and again, it's not just Amaranth. Tons of streamers have talked about their personal experiences with the problem. Pô, será que eu conto, mano? Pô, eu já tive, mano, 2 stalkers. Eu não vou falar muito sobre isso porque é meio pesado, tá ligado? É meio estranho. Mas, tipo, a galera era tão fã, as pessoas, são 2 garotas, eram tão fã que descobriram o endereço, descobriram meu nome, descobriram o nome da minha mãe, o nome da minha avó. E graças a Deus não morava em Santos. Se morasse em Santos já tava tentando aqui invadir. Sério, é uns bagulho pesado, cara. Os bagulho de stalker é foda, mano. Imagina a galera que é tipo grande pra caralho aí, tá ligado? Até no BR, mano. Tá maluco, sério, é uns bagulho foda. Apesar que ultimamente é muito fácil de descobrir, né, mano? Foda que agora tu, porra, tem o nome da pessoa que acabou. And one that's always stuck out to me is a really... Mas foi doentio, mano, porque, mano, foi doentio porque a pessoa chegou no meu Instagram e mandou meu nome e tudo, tá ligado? Falou, tipo, e era UFC, tá ligado? Não vou falar. Caralho, tô falando muito, vamos continuar. frightening one. I won't name the streamer's name, but there's a streamer on Twitch who has had a problem with a member of her community for almost 4 years now, I believe. This guy has flown down to her city, uninvited, unannounced, to try and track her down and find her. Doing that, even broke into another streamer's house while they were streaming, went on their stream, and tried to use them to reach out to that streamer on their behalf. O quê? O cara invadiu a casa de um outro streamer pra conseguir falar com... What? Gente, eu não sabia dessa história, não. What?
behalf to track her down for them. Absolute fucking lunacy. And they have also, the stalker has also written a manifesto that's over 400 pages long. O cara escreveu um manifesto, mano. Sério. De 400 páginas. Não, que isso? Que isso? Que é isso? Que é isso, mano? And still being updated to this day. An actual fucking Harry Potter's book worth of delusion and all about like dating the streamer and all kinds. 400 páginas de, tipo, namorar o streamer. Que mais? Of wild shit in there. It's just straight up horrifying and downright. Isso não... Mano, isso não é horrifying. Isso é doentio, mano. Tá maluco. Sad. So, now let's go through Amarant's tweets today. This is her alt account. My stalker traveled from Estonia, Europe, and came to my city, camping out in a hotel with a line of sight to my P.O. box and spent over a month camping out daily at the Starbucks next to my P.O. box. For 4 days and 33 minutes. Psychological stream it. O cara ficou 44 dias campando na porra do caixa postal dela, velho. 44 dias em 3 minutos, o cara ficou campando no local onde que era o P.O. Box dela, velho. She says that her stalker traveled from Estonia, came into her city and camped out in a hotel with a line of sight to her P.O. box and spent over a month camping out daily at a Starbucks next to the P.O. box and streamed it the entire time. O cara streamou o tempo inteiro. E a Twitch não deu ban nisso, não? Typically to 0 viewers, but Ah, tá bem, 0 pessoas. growing as he gained notoriety, and every time his account would be taken down, he would just make a new one. This is tá, derrubava. A Twitch derrubava a porra da live. Perfeito. E ele criava outra, óbvio. already so much to digest right here. 44 days and 33 minutes, according to Amarant, and I'm guessing that's based on how long the stream was up for, based on VODs and all of that, so it was probably realistically a bit more than that, because I'm sure he was there longer off camera. So that is fucking terrifying. Não, off câmera ele deve ter ficado muito mais, mano. Not only was she being stalked, but he was Tipo aquele cara que fez... não, cara, esse daí foi doente. Mano, esse daí nem me fala, velho. E tipo assim, eu não vou falar muito sobre isso, mas isso me deixou mais assustado. Que poucas pessoas falaram sobre isso, mano. E a mídia principal, a mídia main do mundo não falou sobre isso. Mas foi tão doentio esse bagulho, velho. Que eu e o Dog, a gente ficou, tipo, calado, tipo, por uns 20 minutos na calma, tá ligado? Quando a gente viu essa porra, velho. É doentio, mano. doing it publicly to an audience. Mind-blowing. Camping out at a nearby Starbucks so that way he could be constantly monitoring the P.O. box, hoping to catch her. Like Elmer Fudd trying to set a E o que ele vai fazer? Aí ela vai lá na caixa postal lá pegar os bagulho dela. Aí ele encontra ela, o que ele vai fazer? Ele vai sequestrar ela? Provavelmente, né? O que ele vai fazer, cara? Cara, é tipo, porra, caralho. Meu Deus, mano, sério. trap for Bugs Bunny. But that's just the beginning. She said that he'd change his name by just adding more numbers to it, and by his own admission, went full scorched earth and sold everything. He sold his house, his car, all his possessions, his cat, and by his own admission again, in publicly posted vlogs, a manifesto. The only thing he... Ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo da vida dele. Adding more numbers to it, and by his own admission, went full scorched earth and sold everything. He sold his house, his car, all his possessions. Ele vendeu tudo. His cat, and by his own admission again, Ele vendeu o gato. in publicly posted vlogs, a manifesto. The only thing he brought with him was phone, clothes on his back, and a saxophone, as well as the saxophone case. And he would play the saxophone in some live streams and in public places,
and it allowed him to carry around a giant instrument case, which Amaranth said made her nervous because you can put weapons in an instrument case, and I honestly think it's a pretty reasonable fear to have because it makes no sense that he sold everything else except for a fucking saxophone and its case. Unless he was planning on becoming like a traveling saxophone performer, like just going around and playing Careless Whisper forever, it makes no sense why he sold everything except that saxophone in its case. Which I agree is very weird, but I think the most concerning thing here is the fact that he sold all of his shit before moving from Europe to be near Amaranth and try and track her down. The fact that he sold everything prior to doing all of this is that kind of behavior that people do right before doing something drastic, like something life ruining and changing. The fact that he'll just cut all ties to everything he's ever owned like that, the whole nothing left to... Mano, ele vendeu tudo da vida dele pra ir pra Europa, pra ficar perto da mulher, pra descobrir onde ela... Cara, tipo... Isso é insano, mano. Ele foi preso? Não sei, mano. Ele vai falar pra gente no vídeo. Lose mentality is absolutely fucking terrifying. She goes on saying that she would make it very clear that she didn't want to meet him, didn't want to be anywhere near him, but he would respond by just saying, "Liar, liar, fiancé," and would make dancing videos reminiscent of Buffalo Bill dancing scene and send them to her. And then she posts a picture of it. This whole situation is deeply disturbing, and the fact that he would send videos to her private... Cara, homem não dá, tá ligado? Homem é um bagulho estranho, mano. Homem, é isso que é foda, pô. O maluco vai ficar puto falando na live, mas homem é maluco, mano. Olha essa porra aqui, velho. Sério, isso daqui é doideira, mano. Privately is just super fucked up as well. Literally just rubbing it in her face that he is stalking her, and there's nothing she can do about it because the law enforcement wasn't acting very efficiently here, clearly. And then it's like something straight out of the SCP wiki. It looks like a goddamn cryptid captured on photograph. It's just an awful, awful situation. She also briefly mentioned that he adopted a feral cat, which wasn't really seen again on the streams, and then says that on Monday the 13th he streamed himself dressed up and carrying his musical instrument case and changed into formal attire and made the last mile journey to her house and cased the vicinity for 30 minutes, to which the cops declined to act. He streamed himself outside, mumbling about how he knew it was wrong, but he has to, and then he tried breaking in and tried to gain entry, to which Amaranth again called 911, says dispatch was rude, cutting her off, put her on hold, and it took 33 minutes for the 911 responders to finally get there. Que doentio! What? E a porra da polícia não queria atender, mano. Demorou 33 minutos pra da 911 responder, mano. Pra literalmente ir lá, velho. E o cara tá batendo... Manos. Amaranth did have armed personnel Perfeito. on standby at her residence, according to her, that would have acted if he successfully broke in, but... Tem que estar preparada, mano. Nessas horas não tem o que fazer, velho. Que é isso, cara? But luckily it didn't come down to that. Graças a Deus. Law enforcement Pelo amor de Deus. Não... did get there. He got arrested, got detained, and she says the embassy was contacted and he's currently not in Houston, and that's all she can share for now. Luckily, this story has a somewhat happy ending. They got arrested and got kicked out of Houston, hopefully also put behind bars. But there's a lot more to talk about here that Pô, essa mulher não vai viver tranquila mais, mano. Que porra é essa, cara? I'd like to get into, and that's the law enforcement's response to stalking. One thing that's remained consistent across every single story of a Twitch streamer sharing their personal experience with stalkers, the one thing that is a constant is that law enforcement doesn't do anything about it. In extremely rare cases, they'll allow them to get a restraining order, but even that's super uncommon, it seems. They just don't take it seriously. And obviamente que é algo novo, né? Stalker pra produtor de conteúdo, isso daí não existe. Os velhos trabalham nessas porra. I understand, like, stalking and, like, trying to act on it as law enforcement is a pretty tough situation to be in because, it's not Minority Report where they can tell who's going to commit a crime before it happens or whatever. They're not Tom Cruise. And that's kind of the same thing here with stalking. They're trying to Tom Cruise, man. prevent a crime or an escalation without it having happened yet, so they don't have
all of like the evidence to tell them like it's going to happen, so it makes it tough for them to actually act. But I really think in situations like this, they should be a lot more understanding and accepting of evidence. This guy streamed 44 days. Evidência, pô. O cara fez live de 44 dias e 33 minutos, pô. Que evidência a mais que você tem, pô? Pô, precisa de mais, cara? É que nem a porra... Mano, sério, velho. Pô, é doideira essa... Isso daqui é doideira, velho. Isso daqui é doideira. Days worth of continuous stalking and harassment, and it's all documented, all of it shared, and yet they still didn't take it seriously until he showed up at the residence, and even when he was there actively trying to break in, they didn't show up for 33 minutes and didn't take it seriously. There needs to be some kind of new way of handling this kind of situation, or it's going to continue and get worse. Vai piorar, velho. Lá provavelmente vai piorar. Lá provavelmente vai piorar. Mas isso aqui não tem no BR não, né? Isso aqui não tem no BR não. Another streamer named Sweet Anita also had a similar problem with a stalker. Outro streamer com problema. Except law enforcement was somehow even more inept here when it came to the situation. This stalker would publicly threaten her, send her threatening messages about how he's gonna kill her, gut her, use a knife and slit her open, and just like crazy, unhinged shit. And in real life, would actually sit outside of her house and follow her around and even tried to assault her. And still, law enforcement didn't take it seriously for the longest fucking time. It's like law enforcement's hands are tied until they actually commit the crime. And É quando comete a porra do crime, né? Então, o que adianta então das evidências, mano? Antes de acontecer o crime. Ah, as evidências antes... Não, tem que acontecer o crime pra gente fazer alguma coisa. Porra. Kill the person. But when there's this many red flags, why not act preventatively? Like, why not have a preventative measure in place? Like, okay, this guy's publicly making threats, sending these threats about how he's gonna kill her, and is actively sitting outside her fucking house. Perfeito, cara. Olha o red flag que tem pros caras fazer alguma coisa, mano. Pô, tem que o crime acontecer, tem que morrer a pessoa, cara. Should do something about this individual. So yeah, I just think there needs to be some kind of system in place to be a bit harder on stalking, where when there's this much evidence of like threats and then like actually acting on some of the things they're saying in the real world, they need to take that more seriously and be harder on it. Like, if you actually show up, you're getting arrested. If you're within 5 miles of this person, you're getting arrested. Like I said, sometimes there's restraining orders, sometimes they trespass the individual, but even in those cases, it's pretty uncommon they even do that much. So I just think they need to be a little bit more intense on their stalking laws in order to... Com certeza. Porque essa porra vai aumentar mais, mano. E vai aumentar pra caralho, velho. Vai ser um bagulho doentio, mano. Principalmente pra quem é produtor de conteúdo, quem trabalha na internet, mano. Não só pra, tipo, streamer, pra YouTube, mas sim pra pessoa que, tipo, é de Instagram, tá ligado? Blogueirão, essas porra toda, tá ligado? Sei lá, mano. Até Twitter, também Twitter agora é famoso nessa porra, TikToker. Pô, atualmente, eu não vou falar o que, mas pelo menos aqui no Brasil, velho. Quem manja é 2, 3 cliques, sabe o endereço. Eu juro por Deus, velho. Quando eu descobri como descobriram o meu endereço e o endereço de um monte de gente que eu conheço de amigo meu, falei, caralho, é isso, tá ligado? Isso pode acontecer, mano, o cara vai crescendo, tá ligado? Vai ficando famoso pra caramba, etc. Pode acontecer essas porra desses stalkers. E tem que ter uma lei, tipo, que, tipo, se tem evidência, tem que ir lá, tá ligado? Tem que fazer alguma coisa pra segurar, pra não dar essa merda, mano, tá ligado? Pô, olha quanta evidência teve ali, pelo menos com a Morante, com esse... Com o cara aí que queria matar... Pô, sério, cara? Tá ligado? O cara, tipo, porra, ele literalmente fez thread, tipo, de ameaçando, mano. Que mais de evidência se precisa? Tá ligado? Ah, não, tem que morrer a pessoa. Ah, não, o cara tem que invadir a casa da Morante e, sei lá. Tá ligado? Pô, que isso, cara? Prevent an actual tragedy from occurring. And it's happened before. There's plenty of cases where stalkers have been reported... Law enforcement didn't act, and then the stalker ends up killing the victim. Aí não age e morre a pessoa. Most recently, I think it was last year, and I think this was in the UK, there was a teenager that reported a stalker 5 times and then even got fined 90 euros for wasting law enforcement's time, and then the stalker ended up killing them. O cara reportou 5 vezes. A porra dos LOL. Foda-se. Não.
Caguei. E o moleque morreu. Complete failure from the law enforcement there. And that's not an isolated case. It's happened before. I just think in general, there's more the law enforcement agencies can be doing to prevent something like that when it comes to stalking. And then another thing Isso daí virar moda, acabou. Se virar moda, acabou. that I'd like to mention is why there seems to be so many stalkers on Twitch in particular. And I think that's because, and I've said this before, you're interacting directly with the streamer you're watching. So for Às vezes, tipo assim, a pessoa tá interagindo com você, tá ligado? A pessoa tá interagindo, o chat tá interagindo comigo. E às vezes o cara vai lá e manda uma donate de 100 reais. E eles falam, pô, brigadão, tamo junto. Aí ele manda mais de 100 reais. Eu falo, pô, caramba, tamo junto. Aí ele já percebe, pô, eu sou amigo desse cara, mano. Eu sou amigo desse streamer. Eu tô aqui no chat, eu tô dando dinheiro pra ele tá me agradecendo, eu sou amigo dele. Pô, vou ver de ir na casa dele, mano. Dar um oi nele lá. Vou dar um oizinho. Vou dar um oi. Aí na tela ele aqui stalkeando. O cara quando descobre o endereço vem aqui, tá ligado? É foda, mas pode ser assim, tá ligado? O cara deve se sentir que, tipo, que já é meu amigo, tá ligado? E vai lá e faz essa porra. Às vezes, tipo, eu converso com alguém aqui do chat, tipo, pra caramba, sempre a mesma pessoa. A pessoa já se sente, tipo, pô, tá ligado? É isso. Aí as pessoas que têm um parafuso a menos fazem essa porra. For mentally unwell individuals, they get this false sense that they're now friends. And in certain cases, lovers. Caralho, acabei de falar, pô. So a lot of times you'll see these stalkers have the delusion that because they've donated to a streamer or they Burn. Yes. sub to the streamer, they're now like romantically involved with each other. And that gives them some sense of entitlement. And when they realize that, you know, the streamer doesn't feel that way about them and doesn't even know they exist, they start to get mad, lash out, and then you see all of these fucking wild, crazy messages and these threats that they'll make and these meltdowns. And it's terrible. You hate to see it. It's absolutely terrible. But it's not like the streamer's fault or anything. That's entirely just because there's so many people on Twitch. Some of them are bound to be mentally unwell and take these parasocial relationships to an extreme level. Parasocial relationships are bad, no exceptions, but they're even worse when the person believes they have control over the streamer or possession of them because they've donated money. Isso é um bagulho que eu vou falar que é foda, tá ligado? Essa possessão de viewer, tipo assim, que o cara já deu donate e tudo mais, de que ele deu donate, ele assiste lá pra caralho e tudo mais, e ele, nós é amigo, sendo que eu nunca falei com o cara, nós é amigo, vou poder conversar aqui no chat do jeito que eu quiser, vou zoar do jeito que eu quiser, tá ligado? E aí chega no nível que o cara acha, não, eu sou o cara porque eu ajudo o cara, ele é meu mano. Aí o streamer fala, não, você não pode fazer isso daqui. Ele, não, mas eu te doei. E ele vem e continua sendo esse cara, se levantando, dizendo que, não, eu sou o cara porque eu te ajudei e tudo mais. E aí faz merda. Aí imagina nesse momento, que eu falo, não, para com isso daí. Não é porque você deu dinheiro pra mim que você pode ficar fazendo essas porra no chat. Aí o cara fica puto. E o cara gostava de mim, do donate. O que ele faz? Ele descobre onde eu moro e vem fazer merda. Acabou, mano, tá ligado? É essas porra que acontece também, mano. É, pô. Now they're dating and all of this, and then they find out that the streamer is, you know, romantically involved with someone else. In the real world, they lose it, go wild, and then ends up in these crazy stalking situations or whatever. It's just a terrible situation that's only been getting worse as Twitch continues to grow. It's not really a problem with the solution, though. There's not a whole lot Twitch can do to prevent that, because they can't control the mental health of its users, right? Yeah. And it's not the streamer's fault who are just streaming. Não é culpa da Twitch, nem é culpa do streamer, não. É culpa da pessoa, mano, em si. Porque a pessoa tem uma cabeça diferente, mano, tá ligado? A gente sabe como tá a saúde do cara, não sabe se ele tem algum problema, tá ligado? Pode ser doente também, mano, tá ligado? Da cabecinha, é isso. And then get someone that keeps donating to them and thinks that they're best friends or they're in love or something because of the money they've given. Like, there's not much you can really do there other than acknowledge, like, hey, look, I'm just a streamer, you know, I appreciate... Então, isso é um bagulho que é foda. Teve viewer aqui na live que, tipo, deu, tipo, uns 200, 300 subs. E aí, tipo, pô, chega aqui, aí, tipo, já fica, porra... E aí, pô, tamo junto pra caralho. Tipo, começa
entendeu? A querer, tipo, criar uma amizade que não tem, tá ligado? E vai mais além. E aí começa a pedir, aí, tipo, começa a gastar mais dinheiro. Aí vamos jogar, aí gasta mais dinheiro, aí vamos fazer isso. Aí o streamer, às vezes o streamer que, tipo, tá ganhando donate, vai lá e joga com o cara, se obriga a isso, é um problema, mano, de certa forma. Porque aí você, beleza, você joga uma vez, tranquilo. Aí ele te manda mais donate, aí você fica com peso, cara, vou jogar de novo, joga de novo. Aí o cara fica no donate, aí tu joga pra caralho de novo com o cara, forçadamente, e dá essa merda. Porque aí chega um momento, cara, beleza, eu sou amigo, só que, tipo, tá entendendo? Você tá sendo forçado por causa de doações. E a merda acontece, tá ligado? E pode acontecer isso também, mano. Dependendo da pessoa que tá fazendo essa doação, como que é a cabeça da pessoa, como que é o jeito da pessoa. Appreciate the support and the generosity, but this doesn't make us friends. You know, we're not in love. You know, I don't know you. Ludwig had a whole video called "I'm Not Your Friend," where he just says like parasocial relationships are bad. I appreciate that you come to the streams and are generous, but I'm not your friend. And that's really all you can do as a streamer, but that's not. Eu aprecio você estar na stream, acompanhar e tudo mais, mas eu não sou seu amigo. É isso, mas essa é real, mano. É que o Ludwig falou aí num vídeo aí que ele acabou de falar. Not going to solve the problem either. There's still going to be those people that cross that line and think that, oh, we're best friends now because I watch them every day or I give them money, and then it ends up in these very awful scenarios and like even creates stalkers in some cases. It's just bad all around, and I don't know the solution to it, but I just wanted to at least highlight. Mas calma, chat, eu amo vocês. Calma, calma aí. Não, fiquem tipo, mas eu amo vocês, tá? Fica tranquilo. That it is a problem, but will hopefully stop being a problem in the near future. But yeah, anyway, I just wanted to talk about this whole subject, and that's about it. See ya.